Good day to all. In this Jana's coaching, today's classes, we are going to see the subject on direct taxes. You know, direct tax is income tax. So, tax deducted at source, TDS, tax deducted at source. In this subject, the class is starting now. What is the objects for tax deducted at source? Number one, quicker realization of tax. Quicker realization of tax. Number two, effective realization of tax. So, first of all, what is meant by tax deduction at source? For example, if any income payable by one company or one person to another based on the stipulated amount as per the norms given by the government, if the particular amount reach that level, the person has to pay the tax. Instead of paying the amount directly by the person to the government, at the time of making payment by one person or one company to another, the paying person or paying company, they will deduct the concerned stipulated percentage of taxes as tax deducted at source, and they will remit to the government on within the due date. So here the objects of the tax deducted at source is quicker realization of tax. Being the deduction of tax like this, the collection amount of tax will be received by the government very quickly from the deductor. Then effective realization of tax. This tax is the effective realization. Immediately it will come to the government hand. So what are all the TDS types, under which methods and for what are all the sources the TDS will be deducted? Various types. TDS on salary. This TDS on salary means when a company pays the amount salary, basic pay and allowances or allowances, less standard deduction and less professional tax, this amount they have to calculate one stipulated amount, and if the amount exceeds the payable capacity amount, then the TDS will be deducted from the employee's salary. So here TDS on salary, section 192. TDS on payment from provident fund under section 192A. See, what is a provident fund? Provident fund is the amount deducted by a portion of the amount deducted by the share of the employee, and the same amount the employer will put into the account, PF account, and they will remit to the provident fund organization. On after the superannuation or the retirement of the particular employee, this amount will be given to the employee, or the provident fund separate trust will be formed by the company, and within the organization this transaction will be covered. For this, TDS on payment from provident fund under section 192A. Then TDS on interest on securities. Any securities the person bought from the company, for that the amount of TDS will be deducted at the time of making the payment. Then TDS on dividend. What is dividend? The dividend is if the company gets the profit, some portion of the amount in percentage that will be given to the shareholder of the company. So this under such circumstances, the TDS tax deducted at source is deducted and will make the payment to the government. Then TDS on interest other than interest on securities under section 194A. This is
TDS on interest other than interest on securities. These are all the classifications coming under section 194A. Then TDS on winning from lotteries or crossword puzzles. You mean the lottery is prohibited in the state of Tamil Nadu. In all other states, those who are having these lotteries, if any person buy the lottery ticket and on such and such date the person gets the amount in lakhs or crore, then the bank will deduct the TDS amount and the payment to the government. This is in TDS on winning from lotteries or crossword puzzles. What is crossword puzzles? This jumbling or some crossword puzzles, you know, in a box, in a big box, so many small boxes will be there, and they will ask in a question, and the question will be filled by the person, and during on such due dates the results will be declared and the winner will get the prize. For that purpose, this is the crossword puzzles. These crossword puzzles will attract TDS and the balance amount only will be given to the winner. The amount deducted is remitted to the government. TDS on winning from horse races under section 194BB. Similarly, as per the lotteries, in the state of Tamil Nadu, the horse races are prohibited. Other than that, other states, in some other states, these horse races are running, and if any winner wins the amount, the TDS amount will be deducted and make the payment to the government. This is section 194BB. TDS on payment to contractors under section 194C. Any work done by the contractor as a whole, they will be selected on L1 basis, that is lowest tender basis, and they will execute the work, and the amount performed by the contractor, based on the bill, the TDS amount, the fixed percentage will be deducted as a TDS, and it will be paid by the deductor to the government. This is under section 194C. TDS on insurance commission. Similarly, this TDS on insurance commission, this amount, for the amount commission received from the insurance companies, this amount will be deducted and will be paid to the government. TDS on rent under section 194I. See, under section 194I, what is saying that any amount received as rent, that amount, if the amount exceeds the amount prescribed by the government, concerned government, that exceeds the amount for which the tax is attracted, and the percentage basis, the TDS amount will be deducted by the deductor, and that will be paid to the government. Fees for professional or technical service under section 194J. Say, for example, we are getting a machinery from the foreign companies. In the foreign companies, we are getting the machines, and in the company, this is running. Due to some maintenance activities, we are called for the engineers, and they are coming from the foreign, and here they are doing the work. Here doing the work for this professional basis, not only in foreign, in indigenous, in local also, it will be attracted. That is, for the person of doing as a consultancy, that is a professional or technical service means this on a professional career, this technical service motive, the concerned work is, job is doing means, after done the work, the company will raise the bill on the company. At the time of making payment to the
these professional services persons or technical services persons, the amount of some percentage as per the government norms, that amount will, that percentage will be deducted as the TDS, and the deducted amount will pay to the government. This is under section 194J. Similarly, so many categories are there for TDS. This is a small introduction. Let us see one by one in future videos. We will see in future videos, except that is individually TDS on salary section 192, that is one separate video. Similarly, TDS on payment from provident fund, separate video. Like that it will be in the teaching, the classes will be teaching to you. Most of the students, they are asking this in the language of Tamil. Now I am translating the same into the language of Tamil. அன்பு மாணாக்கர்களே, நம்ம நேர்முக வரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நேர்முக வரியில் வரி பிடித்தம் என்ற தலைப்பின் கீழே இன்றைய இந்த பட தொகுப்பு அமைகிறது. இந்த பட தொகுப்பு வரி பிடித்தம் அது எதற்காக அப்படின்னா, அதாவது யாரும் நேர்மையான முறையில் வரியை அரசாங்கத்திடம் செலுத்தப்படுவதில்லை என்ற காரணத்தினால், எவர் ஒருவருக்கு பணம் செலுத்தப்படுகிறதோ, எவர் அந்த பணத்தை மற்றவருக்கு கொடுக்கிறாரோ, அப்படி கொடுப்பவர் அந்த வரியை, அதற்கு உண்டான வரி அரசாங்கத்தால் சொல்லப்பட்ட விகிதம், அந்த விகிதத்தின்படி கணக்கிடப்பட்டு அதை அவருக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையிலிருந்து கழித்து மீதமுள்ள தொகையை மட்டும் கொடுத்து பிடித்த தொகையை அரசாங்கத்தில் செலுத்துவது. இதுதான் டாக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வரி பிடித்தம். இரண்டாவதாக, இது இப்படி செய்யும் போது அது துரிதமாக முறையில் அந்த பணம் அரசாங்கத்துக்கு சீக்கிரம் வந்து சேருகிறது. மறைமுகமாக இல்லாமல் சீக்கிரம், நேர்முகமாக சீக்கிரம் வந்து சேர்கிறது. எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இப்படி வரி பிடித்தங்கள் அரசாங்கம் செய்கிறது என்று பார்க்கும்போது, முதலாவதாக ஒருவருக்கு மாத சம்பளம் கொடுக்கும்போது அந்த அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் அது பல கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அடிப்படை சம்பளம் என்று சொல்லக்கூடிய பேசிக் பே, அடுத்தபடியாக அலவன்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சலுகைகள் என்று பல விதங்களில், பல பெயர்களில் அந்த பணம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த நிறுவனத்தால். அதையெல்லாம் கணக்கிலிட்டு இந்த தொகையை கணக்கிட்டு பிடித்தம் செய்து அதை 192 என்ற சட்ட எண்படி அது பிரிக்கப்படுகிறது, கொடுக்கப்படுகிறது. அதுபோன்று வரி பிடித்தம் எதற்கு என்றால், இந்த ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவன ஸ்தாபனத்திற்கு தொழிலாளியின் பிடித்தமும் அதற்கு நிகரான தொழிலாளரின் தொகையும் அங்கு செலுத்தப்படுகிறது. இது அவசியமாக 192A என்ற சட்ட எண்ணுக்கு உட்பட்டு இதை செய்யப்படுகிறது. அடுத்ததாக, வரி பிடித்தம் பத்திரம் வாங்கும்போது அந்த பத்திரத்திற்கு உண்டான வட்டி பெறப்படும் போது அந்த வட்டியில் அதன் மேல் விதிக்கப்பட்ட வரி பிடித்தம் அதில் கழிக்கப்பட்டு மீதம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டு பிடித்த தொகையை அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது. அடுத்ததாக, ஈட்புத் தொகை என்று சொல்லக்கூடிய டிவிடெண்ட். இந்த ஈட்புத் தொகை என்று சொல்லக்கூடிய டிவிடெண்ட் ஒரு நிறுவனத்திற்கு முதலீடு செய்பவர்கள் அந்த நிறுவனம் நல்ல ஒரு லாபம் அடையும் போது அந்த லாபத்தை விகிதமாக கணக்கிட்டு இவ்வளவு விகிதம், சதவிகிதம் நாம் முதலீட்டாளர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று அந்த ஒரு கூட்டத்தில், பொதுக்கூட்டத்தில் அதை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டு அதற்கு பின்னர் கொடுக்கப்படும் அந்த ஈட்புத் தொகை என்று சொல்லக்கூடிய டிவிடெண்ட், அதற்கு
வரி பிடித்தம் செய்யப்பட்டு அந்த வரி பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையை அரசாங்கத்திற்கு செலுத்துவது. அடுத்ததாக இது போன்ற பத்திரத்துக்கு உண்டான வட்டி அல்லாமல் மற்ற இதர வட்டிகள் அதற்கு பெறப்பட்டால், மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டால், அந்த கொடுக்கப்பட்ட வட்டி அதற்கு இந்த சதவிகிதம் அடிப்படையில் அது பிடித்தம் செய்யப்பட்டு அந்த வரி பிடித்தம் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்தப்படுகிறது 194A என்ற சட்ட எண்ணுக்கு உட்பட்டு. அடுத்ததாக லாட்டரி சீட்டு என்று சொல்லக்கூடிய குலுக்கல் முறையில் நடைபெறும் இந்த லாட்டரி சீட்டுகள் தற்சமயம் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அது இல்லை. மற்ற இதர மாநிலங்களில் இப்படி லாட்டரி சீட்டுகள் குலுக்கலில் எவர் ஒருவர் தேர்ச்சி பெறுகிறாரோ, ஜெயிக்கிறாரோ, அவருக்கு பல லட்சங்கள் மதிப்பு என்று பரிசு கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த கொடுக்கப்பட்ட பரிசு அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதம், நிர்ணயிக்கப்பட்ட சதவிகிதம் அதில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு அந்த பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையை, அதுதான் இந்த வரி பிடித்தம், அது அரசாங்கத்துக்கு செலுத்தப்படுகிறது. அதுபோன்று குறுக்கெழுத்து போட்டி, இந்த குறுக்கெழுத்து போட்டியும் இதே போலத்தான். எவர் ஒருவர் ஜெயிக்கிறாரோ அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டும் அந்த தொகையில் வரி பிடித்தம் செய்யப்பட்டு மீதம் தொகையை அவரிடம் கொடுத்து பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வரியை அங்கு அரசாங்கத்துக்கு செலுத்தப்படுகிறது. அடுத்ததாக குதிரை பந்தயம், அதில் ஒருவர் ஜெயிக்கிறார் என்றால் அந்த ஜெயிப்பு தொகையில் இந்த வரி பிடித்த தொகையை கழித்து மீதம் உள்ள தொகையை மட்டும் அவர் பெற்றுக்கொள்வார். இந்த கழித்த தொகையை அரசாங்கத்திடம் செலுத்தப்படும் அந்த குதிரை பந்தயம் நடத்தும் நிறுவனம். இது தற்சமயம் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் இல்லை. இது 194BB என்ற சட்ட விதிக்கு உட்பட்டது. அடுத்தபடியாக ஒரு ஒப்பந்தக்காரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கான்ட்ராக்டர்கள், அவர்கள் மூலமாக நிறைவேற்றப்படும் செயல்கள், வேலைகள், அதற்கு அவர் பட்டியல் என்று சொல்லக்கூடிய பில்லை அனுப்பியவுடன் அந்த நிறுவனம் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தொகையை வரி பிடித்தம் செய்யப்பட்டு அரசாங்கத்திற்கு அந்த பிடித்த வரியை செலுத்தப்படுகிறது 194C என்ற சட்ட எண்ணுக்கு உட்பட்டு. அடுத்ததாக காப்பீட்டு தரகு. இந்த காப்பீட்டு தரகு இதன் மூலமாக பிடித்தம் செய்யப்படும் தொகையை அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது. வாடகை, ஒரு குறிப்பிட்ட வாடகைக்கு மேலே, அந்த குறிப்பிட்ட வாடகைக்கு மேலே எவர் ஒருவர் பணத்தை வாடகை என்ற பெயரில் வசூலிக்கிறாரோ அவர் அரசாங்கம் சொன்ன தொகைக்கு அதிகமாக எவர் ஒருவர் சம்பாதிக்கிறாரோ, வருடத்திற்கு இவ்வளவு என்று கணக்கிட்டு அதை அந்த அதிகமான தொகைக்கு வரி பிடித்தம் பிடிக்கப்பட்டு அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது. இது 194I என்ற சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடக்கிறது. அடுத்ததாக தொழில் மற்றும் இப்படி இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட உதவிகள் செய்யக்கூடிய நிறுவனம் ஒரு உதவியை செய்தால் அந்த செய்யப்படும் நிறுவனத்திற்கு தொகை கொடுக்கும்போது வரி பிடித்தம் செய்யப்பட்டு அந்த வரியை அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தப்படுகிறது 194J என்ற சட்ட எண்ணுக்கு உட்பட்டு. இப்படியாக இன்னும் பல வரி பிடித்த சம்பந்தப்பட்ட விவரங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு விவரமாக ஒரு பணத்தொகுப்பில் சம்பளத்திற்கு உண்டான வரி பிடித்தம், அடுத்த பணத்தொகுப்பிற்கு பத்திரம் சம்பந்தப்பட்ட வட்டிக்கு உண்டான வரி பிடித்தம், இப்படியாக நாம் ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு பணத்தொகுப்பாக பார்க்கலாம். Thank you friends. We will see in the next YouTube video classes. Goodbye.